Haya basi, ni wakati mwingine umewadia tuweze kuwasiliana mawili matatu kuhusiana na taarifa za siku, nikitumai kwamba mchana wako umekuwa vyema. Karibu kwenye taarifa za Mwanga, tupate vidokezo vya taarifa kuu kwanza. Haya basi, tuingie moja kwa moja kwenye taarifa za siku. Jina langu ni Kaindo Stafano, anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Bint Joyce Wairemu. Tuanze na taarifa zinazohusiana na ugavi wa rasilimali ya nchi, na baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya kaskazini mashariki yanayotarajiwa kupoteza katika mfumo tata wa ugavi wa hela kwa kaunti sasa wanasuta serikali kwa kile wanachokisema ni kuwalazimisha kuunga mkono mchakato wa BBI. Kundi hilo la wabunge kutoka maeneo ya wafugaji sasa linasema kuwa linajipanga kisiasa na hivi karibuni litatoa mwelekeo wao na kumuunga mkono anayeonekana kuwafaa. Then we can have the special sitting on Tuesday at 2:30 p.m. Baada ya juma moja hivi la mazungumzo na majadiliano, kamati ya seneti ya kukuamua utata kuhusu mswada wa ugavi wa hela kwa kaunti inatarajiwa kuwasilisha mapendekezo yao katika bunge la seneti. They want to make Mwanga County to lose 15 million today, not tomorrow. If Senator Linturi is the expert in these matters, let's abolish the CRA and let's have Senator Linturi running the CRA. Duru hata hivyo zinafichua kwamba kufikia sasa kamati hiyo bado haijapata mwafaka wa ni kwa njia ipi kaunti 47 zitagawa kitita cha shilingi bilioni 316. Hii ni baada ya kilio chao cha kuongezwa kwa shilingi bilioni 9 kukosa kujibiwa na hazina ya kitaifa. Hii formula ilitolewa na wale watu wa SRC, si imeenda Senate. Haya yanajiri huku baadhi ya matukio katika ulingo wa kisiasa katika siku za hivi punde kuonyesha kwamba huenda mwafaka ungali mbali. Ati kwa sababu inasemekana ati Nairobi ni mji tajiri, wewe ambao unaishi Embakasi na Korogosho bado unafunga choo kwa karatasi, lakini unaambiwa wewe ni tajiri, huna haki ya kupata pesa. It is possible for us to have a formula that gives Kenya a win-win scenario. Wakati huo huo, we are not going to say we are part of Kenya always. Imagine your hand telling you every day, I am part of your body. Baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya kaskazini mashariki yanayotarajiwa kupoteza katika mfumo tata wa ugavi wa hela kwa kaunti sasa wanaisuta serikali kwa kile wanachokisema ni kuwalazimisha kuunga mkono mchakato wa BBI. Why do you want to camouflage and say after BBI the resources will be raised to 35%? What is stopping them today? Na taarifa zinazotufikia kwa sasa ni kwamba watu 7 wameaga dunia baada ya lori kukosa mwelekeo na kuwagonga wafanyabiashara katika barabara kuu ya Eldoret-Webuye katika soko kuu mjini Kapenguria. Akithibitisha kisa hiki, kamanda wa polisi kaunti ya Kakamega James Ngetich amesema lori hilo lilikuwa limebeba changarawe likielekea Webuye. Uchunguzi umeanzishwa kudadisi kilichosababisha dereva kupoteza mwelekeo. Na takriban mashirika 25 ya kijamii haswa ya vijana yamejitokeza na kukashifu ufujaji wa fedha zilizonuia kukabili janga la virusi vya korona. Wanashinikiza uchunguzi kufanyika na hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya waliohusika na ufisadi huo. Busara na Aman na taarifa hiyo kwa kina. Wito wa uwajibikaji na uwazi kutoka kwa serikali kuhusiana na jinsi fedha zilizotengwa kudhibiti janga la COVID-19 zilivyotumika unazidi kutolewa, huku makundi ya vijana yakijitokeza kuonyesha ghadhabu yao kuhusu kufujwa kwa fedha hizo. It is very sad indeed to note that there are people who are becoming rich amidst a pandemic that is making young people poor, that is making young people resort to crime. Next, we shall come for you in the offices because we are tired of you. We are being paid on our taxpayers' money. Youth have no employment, have no jobs. As you are seated here, we are here to address the press because we don't have jobs. Na sasa wanazitaka taasisi husika kufanikisha uchunguzi na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika.
But as young people and as Kenyans, we demand that we want to see accountability from the side of the government to this accountability of these funds. Wanaalama kuwa hali ilivyo kwa sasa imeibua changamoto nyingi, kwani sasa bei za vifaa vya kujikinga na corona imeongezeka. Wakati huo huo, vifaa vilivyoletwa na wafadhili havijulikani viliko, swala ambalo limechangia mgomo wa wahudumu wa afya. Haya yanajiri wakati ambapo chama cha ODM kimejipata pabaya baada ya kutoa taarifa iliyoonekana kana kwamba inawatetea waliohusika katika ufisadi na kutupilia mbali madai kuwa fedha zimefujwa huko KEMSA. You owe us accountability. You owe us respect for our taxpayers' money. You owe us the resilience that you showed when you came to us to look for votes. So please, we put you there to represent us, not to represent your own interest. And for that, as young people of this nation, we are watching you. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana ni kutetea chama chake, kinara Raila Odinga anasema watakuwa mstari wa mbele kuishinikiza serikali kufanikisha uchunguzi kuhusu madai ya ubadhirifu wa fedha za COVID-19. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Na wanaharakati mjini Kisumu wameandamana kushinikiza serikali kuchukua hatua kwa watu wanaohusishwa kupora na pia kufuja pesa zilizotolewa ili kupigana na vita dhidi ya corona. Wanaharakati hao walifululiza hadi afisi za gavana, hali kadhalika kamishna wa kaunti kuwasilisha malalamishi yao. Daniel Debede na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisumu. Saa 4 asubuhi zaidi ya wanaharakati 100 walikusanyika katikati mwa mji wa Kisumu tayari kwa maandamano yao ya kushinikiza serikali kuwachukulia hatua kali watu wanaokisiwa kufuja mabilioni ya pesa zilizotolewa kwenye vita dhidi ya corona. Wanaharakati hao wakiongozwa na Boniface Akach walizunguka kupitia katikati mwa jiji wakiwa na mabango yenye jumbe tofauti tofauti kuhusiana na swala zima la ufisadi. Walifululiza hadi afisi za gavana, hali kadhalika kamishna wa kaunti, lengo lao likiwa kuwasilisha malalamishi yao. We are not going to see this country rot. We are not going to see public officers who are charged with the responsibility and mandate of protecting us, of running the government, looting resources, and feeling nice with their families. We want anybody who is involved in this looting of funds prosecuted. Yeah. We don't want transfers. We don't want resignations. We don't want stepping down. We want prosecutions. Unaweza cheza na kitu ingine lakini sio pesa ya wagonjwa. We are not going to allow this anymore. Hii ni kama kukula chakula ya mgonjwa, and that is a taboo in African culture. Daniel Dembede, Runinga Ebru, kaunti ya Kisumu. Na Wizara ya Afya imesema wiki 3 zijazo zitaamua iwapo vikwazo vilivyowekwa ili kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya homa kali ya corona vitaondolewa. Katika taarifa ya kila siku kuhusu hali ya COVID-19 nchini, wizara hiyo imesema kuwa idadi ndogo ya visa vya maambukizi mapya vinavyoshuhudiwa sasa ni kufuatia sampuli chache zinazopimwa. Siku chache zilizopita visa vya maambukizi mapya vimepungua si haba. Hata hivyo, Kenya bado ingali hatarini kwani haijafikia kilele cha maambukizi. A decreasing positivity rate which as of today stands at 6%. So that is you are making progress, but you have not hit the magical 5% which we need to hit and sustain for 2 weeks before we can actually say that we are flattening the curve. Katibu mkuu wa afya Daktari Amoth amesisitiza kuwa maambukizi ya COVID-19 huenda vikapungua mwishoni mwa mwaka huu. So the next 3-4 weeks will be critical to be able to tell us whether we hit the magical 5% and we sustain that positivity rate for 2 weeks, in which case we can conclusively say that we have flattened the curve.
Haya yanajiri wakati visa vya maambukizi ya COVID-19 vimefikia 32,557 baada ya watu 193 kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo. Kati yao ni mtoto wa miezi miwili, ambapo Wizara ya Afya imesema watoto 768 chini ya miaka 10 wamethibitishwa kuwa na COVID-19, 4 wakifariki. On the other hand, 430 under 5 years have been confirmed positive, with 2 dying within this age group. Watu wengine 225 wameripotiwa kupona, huku wengine 6 wakifariki kutokana na COVID-19. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Haya basi, tuangazie hali ya afya katika jiji. Na mgomo wa wahudumu wa afya umeingia siku ya 4, huku wahudumu hao wakilalamikia kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao na kutosikizwa na serikali. Haya yanajiri huku taifa likizidi kurekodi visa vya maambukizi ya corona vya COVID-19 katika kaunti kadhaa humu nchini. Akizungumza hii leo katika makao makuu ya KMA jijini Nairobi, Katibu mkuu wa muungano wa madaktari kaunti ya Nairobi, Thuranira Kaugiria, ameilaumu serikali ya kaunti kwa kukosa kutimiza ahadi yake kwa wahudumu wa afya. Immediate release of salaries of 5 medical specialists can be done immediately. Payment of locum doctors can be done immediately. Setting aside an isolation facility for doctors, they have set aside a hotel. We don't want to be treated in a hotel. We work in hospitals. At the very least, I should be treated in a hospital. So signing an agreement with a facility to provide an isolation space for doctors, that can be done immediately. So there's nothing like we will be waiting for us to agree. We give them timelines. We're not doing timelines anymore. Madaktari watishia kuendeleza mgomo huo hadi pale ambapo serikali itaboresha mazingira ya utendakazi kwa kuwapa wafanyikazi vifaa vinavyostahili kukabiliana na makali ya COVID-19. There's discriminatory payment of medical doctors, interns, allowances. There's lack of promotions and proper job designations for consultant doctors working in this county. There's continued human resource for health shortages and lack, of course, of proper PPEs. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, jumla ya wahudumu 720 wa afya kote nchini wameambukizwa virusi vya corona, huku wahudumu wa afya zaidi ya 16 wakiaga dunia kutokana na virusi hivyo. Kulingana na katibu mkuu wa muungano wa matibabu na maabara nchini Enoch Wanyonyi, anasema kuwa wamejaribu kuhusisha serikali kuhusu matakwa ya wafanyikazi bila mafanikio. Hivyo basi, matibabu katika vituo vya afya yataathirika iwapo mgomo huo utaendelea. By last week when we were issuing a strike notice, we were actually more than 2 months after the conciliation talks. And we've been writing, we've been coming on press, asking the government, why can't you do things? You promised 15 days. Why is this the 15 days not coming? The third 15 days that they had requested were not forthcoming. So we are forced to seek the only direction that we have is actually to go on strike. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Dolly Wirigi. Haya basi, tupate mapumziko mafupi kwa awamu ya kwanza ili usiondoke na taarifa zaidi kutoka mahakamani. Haya basi, karibu tena, tuendelee na taarifa za siku. Na mwanabiashara Chris Obure na mwenzake Robert Ouko ambao ni washukiwa katika mauaji ya Kevin Mwanga wanaendelea kuzuiliwa hadi hapo kesho, wakisubiri uamuzi wa korti iwapo watazuiliwa kwa siku 14 au la. Upande wa mashtaka unataka kupewa muda zaidi kufanya uchunguzi ili kubaini kama kweli watazuiliwa kwa siku 14 ama watatoka na ile ambayo inafahamika kama bond. Tupate taarifa hiyo kutoka kwake Jeff Kaimba. Washukiwa wa mauaji ya Kevin Mwanga walifikishwa katika mahakama ya Kibra kujua mbivu na mbichi baada ya kutiwa nguvuni. Washukiwa hao wanabiashara Chris Obure na Robert Ouko ambaye ni mshukiwa mkuu walitarajiwa kusomewa mashtaka, lakini kabla ya hiyo upande wa mashtaka uliomba siku 14 kuendesha uchunguzi kabla ya wale hao kushtakiwa. I'm also informed Your Honor that there were other witnesses who were present at the material time when the offense was being committed, allegedly by the first respondent, and the IO is apprehensive that
there would be interference. As related to the CCTVs, my learned colleague says that if the first respondent is allowed to enjoy his liberty during investigation, he will interfere with the same. Your Honor, declined that invitation. The CCTVs are already in lawful custody of the police and other relevant authorities. How will the second respondent possibly interfere? Afisa anayeendesha uchunguzi Bashiru Boya alitekeleza wajibu kwa afisa wake mwenzake. Anasema kuwa washukiwa wanafaa kufanya uchunguzi wa kiakili kabla ya kushtakiwa na vilevile kufanya ukaguzi bunduki iliyotumika wakati wa mauaji, ombi lililokataliwa na washukiwa kupitia kwa wakili wao Patrick Lumumba. The firearm that was used to commit the offense was allegedly hid in an office belonging to the second respondent. The firearm belongs to the second respondent, who is a licensed firearm holder. So when it is then said in submission and in the motion that the firearm disappeared mysteriously, it cannot possibly be true. Hakimu mkuu Derrick Kutu anatazamiwa kuamuru iwapo hapo kesho washukiwa hao watazuiliwa siku 14 au la. Kufikia sasa, mkaguzi mkuu wa maiti wa serikali Johansen Oduor amesema kuwa Mwanga aliuawa baada ya kupigwa risasi ya karibu iliyotokea kwenye moyo. So the bullet actually came out. It went on the left side of the chest, then came out from behind on the left side also, going through the organs, vital organs, the heart, the lung, with internal bleeding. Huku akijitetea kuwa mauaji ya Mwanga ilikuwa ni kibahati mbaya. Inasemekana kuwa watatu hao walikuwa kwenye biashara fulani ambayo haikunawiri. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba. Na polisi wamelazimika kuwatawanya waandamanaji katika kijiji cha Mutendea, kaunti ya Kitui, waliodai kuwa mradi unaoendelea katika barabara hiyo unahatarisha maisha yao. Mradi huo unadaiwa kutumia maji na mchanga kutoka mto Mtendea na kuzua hofu ya kukausha mto huo. Kwa siku kadhaa waandamanaji hao walisalia testi kuwasilisha ujumbe wa uharibifu wa mazingira. Uharibifu huo ukiangukia mto wa Mutendea ambao huwa tegemeo lao la maji kwa wakazi wa eneo hili. Na mradi wa barabara Kitui kuelekea Kibwezi unaokusudiwa kuleta dhana mpya ya urahisishaji wa usafiri umebadili nia na sasa kuchota mchanga na maji kutoka mto huo. Waandamanaji hawa kwa kilio kimoja wameutaka mradi huo kutafuta njia mbadala. Badala ya kutengeneza penye wanatumia kwanza wanaharibu. Penye wanatoa maji wanatuwekea sewage huko, tunakunywa maji chafu. Wanatumia maji yetu. Wao wana uwezo wa kuchimba maji, lakini wanatumia maji yetu na changarawe pia. Mito imekauka kutoka huko juu, saizi za juu mpaka imekauka yote. Na naacha barabara zetu zikiwa mbaya. Wakituachia mto imefungwa pia, tunataka watuchimbie borehole. Na barabara hiyo yaenda county mpaka Teachers College pia itengenezwe. Mradi huo unaosimamiwa na kampuni ya Uchina unashutumiwa kupelekea kukauka kwa mto Mtendea na hata kusababisha vumbi katika eneo hilo, na kwa sasa wakazi hao wameutaka mradi huo kuwajibika vilivyo. And what we are demanding from them is either they tarmac the road, they drill a borehole so that they can tap the water, and when they are leaving their place, they leave that borehole to our people. Wakazi hao sasa wametishia kuchukua hatua zaidi wapo hatua mwafaka hazitachukuliwa, ikiwemo kulazimika kwa kampuni hiyo kutafuta mchanga mahala pengine mbali na kijiji hicho. Jitihada za kufikia kampuni hiyo husika kujibu madai hayo ziliambulia patupu. Mili Kisenya, Mwanga wa Ebru. Na waziri wa kilimo Bwana Peter Munya ameshtumu mahakama kwa kuchelewesha maendeleo katika wizara yake kufuatia baadhi ya kesi zinazohusisha wizara yake kufeli kuangaziwa kwa haraka. Munya kwa sasa anadai kwamba wapo baadhi ya watu walio na usemi kwa maamuzi ya kesi hizo.
Akizungumza alipokuwa akizuru ofisi za huduma za uvuvi eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, akikagua ujenzi wa soko la samaki, Munya amesema mahakama imekuwa ikisitisha baadhi ya miradi katika wizara ya kilimo, hili likizuia wananchi kufaidika na miradi ya serikali. Mara mingi makoti wanataka kujifanya sasa wao ndio kila kitu. Hawataki kufuatia ile utaratibu ya kuwa kuna serikali ya utekelezi na kuna serikali ya uamuzi. Munya anasema mahakama imesitisha umiliki wa baadhi ya ardhi katika eneo la Pwani, miongoni mwake ikiwa eneo la samaki la Mayungu na miradi ya sekta ya chai ambayo ingeweza kubadilisha maisha ya wakaazi wa maeneo haya. Justice is supposed to be even for those people, those small people who also have a right to live in this country, to also earn a living, to also get fair hearing. Iwezi kuwa kazi ya koti tu ni maintaining the status quo. Waziri Munya sasa anamtaka anayesimamia mpango wa BBI kujumuisha mamlaka za mahakama ili kusitisha kucheleweshwa kwa utekelezaji wa miradi kwa sababu zisizofaa. Hatusemi asiamue, lakini amue kwa haki. Asiamue kusaidia yule ana uwezo zaidi. Hiyo ndio shinda tuko naye taifa la Kenya. Kulingana na Munya, wakati serikali inaendelea kuzidisha bajeti yake kila mwaka, huduma zake kwa mwananchi wa kawaida hazionekani, ikiwa ni wachache tu wanapata huduma hizo. Lakini kwa magazeti tunasikia kila siku whole court independence, iongezwe pesa, inaongezwa, sawa iongezwe. Lakini ikiongezwa tunaona maana gani tumeona? Waziri huyo aliyeongozana na naibu kamishna kaunti ya Kilifi Josephat Mutisia pamoja na maafisa wa huduma za uvuvi nchini walizuru pia eneo la Ngomeni la uvuvi wanakojenga soko la samaki. Haya basi, kwenye taarifa za spoti ni kwamba taratibu rasmi za kurejea kwa michezo nchini zitatambulishwa rasmi ndani ya siku chache zijazo. Washikadau wa michezo yakiwemo mashirikisho ya spoti nchini yamepewa siku 7 kupitia na kupeana maoni yao kuhusu taratibu za shinikizo zilizotolewa hii leo na Wizara ya Michezo nchini ikiongozwa na Waziri Amina Mohamed. Baada ya hapo, Wizara ya Michezo itachukua siku 7 ili kuweka sawa taratibu ambazo zitakuwa zimewasilishwa kutoka kwa washikadau wa michezo nchini ili kuendana na zile za Wizara ya Afya nchini kabla ya kutangaza rasmi maamuzi ya mwisho. Hatua ya kwanza ya kurejea kwa michezo itakuwa wanariadha na wachezaji kupitia vipimo vya COVID-19 kabla ya kuingia katika mazoezi ya kibinafsi kwa siku 7, kisha baadaye hatua ya 3 wataanza sasa mazoezi katika makundi. Soka, hoki ama ukipenda magongo, handiboli na basketboli ni baadhi ya michezo ambayo inapiga upatu kurejea mapema huku sheria zikifuatwa. I'm aware that stakeholders have waited eagerly for the release of these guidelines by our ministry. Due to the nature of the pandemic, it was imperative to take a delicate, diligent process to satisfy Ministry of Health and World Health Organization directives on the same, including on public participation. The advisory committee will therefore make a comprehensive presentation, after which we will open a window of 7 days for stakeholder engagement and feedback. The guidelines will also be available on the Ministry of Sports, Culture and Heritage website. They will also be shared officially with all sports organizations. In view of this, I invite all of you to review the STEM and share your feedback via email at cabinetsecretarysports@gmail.com. I hope that we'll be able to complete this exercise as quickly as possible and roll out then a sports calendar. Naye bingwa wa dunia wa mbio za mita 1500 Timothy Cheruiyot aliendeleza msururu wake wa ushindi mara hii akitesa katika mkondo wa Stockholm kwa kumwonyesha kivumbi Jacob Ingebrigtsen akija kidede ndani ya muda wa dakika 3 na sekunde 30. Well, the pacing, it's fair to say, being kind, was erratic in Monaco. Has a little look up at the screen, but Swain looking very comfortable indeed. So does Jacob Ingebrigtsen. These three moving away from Gomez. What has Cheruiyot got left? Will it be 11th time lucky for Jacob Ingebrigtsen as they enter the home straight? McSwain perhaps is spent. Cheruiyot then finds another gear. He's been really putting in some terrific work
in training. Jakob Ingebrigtsen once again trying to get back onto the coattails of Chariot, but once again it's Chariot who has the final answer. He finds another gear, he pulls away again. It isn't another 3:30 performance or just under as in Monaco, but it's a respect. Bila shaka ni ushindi unaoifaa ama unaofaa bara la Afrika. Na kufikia hapo sina la ziada ila kukupa shukrani zangu za dhati kwa kujiunga nami tangia mwanzo hadi sasa hivi tunapokamilisha taarifa za Mwanga, nikitumai kwamba umemakinika na taarifa hizi. Nimekuwa wako Kaindo Stafano, aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Binti Joyce Wairimu. Usiku mwema na kwaheri.